Hello everyone, good day. Please subscribe and share if you like and learn from this video. Thank you so much! Okay, first and foremost, dapat naka-open yung ating Photoshop at mag-edit tayo ng picture using Photoshop. Kasi napakadali pag Photoshop yung gamitin. For the lesson and basic tools in using Photoshop, nandoon sa aking mga first video. Click the link in the description below so that you will be updated para doon sa mga Photoshop lessons na aking na-upload dito in advance sa YouTube. So, for the lesson ng Photoshop, kindly click the link. Okay, so alam naman natin na pwede tayong mag-edit using Photoshop, mag-change ng words, mag-edit ng mga pictures like certificates and all. Mahalaga kasi na maganda rin yung pictures, lalo na kung ang pag-uusapan natin ay virtual graduation. So, we can really use Photoshop for picture editing. Okay, so save natin. And mag-open lang tayo ng PowerPoint para makastart tayo sa ating screen recording. So, first and foremost, lagay tayo ng video sa ating slide para gawin natin yan siyang background. Kasi maganda kapag may moving background tayo. So, kunin lang natin yung ating na-download sa YouTube na moving background. So, ang ating napili ay yan, red ang color para maganda. Next, mag-insert tayo ng picture yung na-edit natin sa Photoshop. So, yan na yung ating na-edit sa Photoshop. So, example lang yan. Para meron tayong subject, kumbaga, or object, or image na ating ilagay dito sa ating screen recording tutorial. So, i-crop natin. May nakita kayo na recording dyan sa menu bar, i-click natin yan later on, recording, i-click. Okay, tapos may lalabas na export video, and so on and so forth. Click screen recording. Screen recording, i-click natin yan at ito ang lalabas. Okay, so once na-click yan, select area. Next, after select area, i-select natin yung area ng ating screen. And then afterwards, once na na-select na natin yung area ng ating screen, click record. Click record. Then balik tayo doon sa ating PowerPoint. Pagkatapos, i-click natin yung slideshow. So, kailangan natin siyang i-slideshow. Yon. Once na na-slideshow na siya, yan ang magiging appearance niya. After that, kailangan nating i-click yung escape. Now, after natin maklik yung escape, ito naman ang magiging itsura niya kapag na-click na natin yung escape. Now, you need to click stop. So, once na-click mo yung stop, yan ang magiging itsura. I-delete mo lang yan, select, tapos delete. And then, click recording. After maklik yung recording, export video. I-click natin yung export video. Then, create video. Click create video. Afterwards, i-save natin siya. Lagyan ng file name. Tapos, do not change the type kasi MP4 na siya. File name na lang. Click save. Afterwards, kung nakita nyo yung creating videos dyan, kailangan mag 100% yan. So, hintayin natin na mag 100%. Once na mag 100% na yung creating video sa baba, magiging MP4 na yan siya. Okay, so yan. Tingnan natin yung ating product. So, yan ang ating product. Ayan, video na yan siya. So, yan kung paano gawing video from PowerPoint using screen record. Now, i-edit natin ang ating nagawa na video through video editing software. So, open lang tayo ng video editor. Once na ma-open natin yung video editor,
I-edit natin yung videos. Okay, so split natin, meaning kailangan nating hatiin yung parts ng video na hindi kailangan. So, click split. Okay, afterwards, kailangan natin i-click ang done. Then, i-click natin yung portion ng video na hindi kailangan. Another one, click split. Kasi small part or konti na part lang ang kailangan natin sa video. Like 5 seconds. Click natin yan. And then, yun na. Kailangan na natin siyang i-save after. Kindly click finish video. Tapos, click export. Pagkatapos maklik yung export, i-save natin siya, lagyan ng file name, video format or file na yan siya. After, lagyan ng file name, click export. As usual, kailangan mag 100% yung exporting. So, hintayin natin na matapos siya or mag 100% yung exporting. And ito na ang ating final product.